welcome to my class on my YouTube channel with me, Salina Silvatir. Okay, how are you guys? Do you have your nice day or something else? By the way, I hope you're in the good conditions. I hope so. Okay, now I'd like to explain about something that I'm sure that you have been learning and hearing about that. So now we were talking about recount text. Okay, before I start to explain about that, I want to ask you, does anyone know what is the meaning of recount text? Or do you like to vent or write a diary about your day, or maybe confide your experience with your friend? So if you do that, choose are all the examples of recount text. Okay, so actually, what is the meaning of recount text? So literally, recounts means to tell. To tell. Recount means to tell. So recount text can be interpreted as a text to retell past event or someone's experience, and then its purpose is either to inform or to entertain the audience. Okay, by the way, recount texts have third generic structure. Okay, jadi recount text memiliki tiga struktur, yaitu yang pertama orientation, the second is events, and the last is reorientation. Okay, talk about orientation. So in orientation tells who was involved, what happened, where the events took place, and when the events happened. Oke, jadi pada struktur orientasi di situ menceritakan di mana letak kejadian tersebut, peristiwa tersebut terjadi, kapan waktunya, dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Okay, the second generic structure is events. Okay, in events, so what happened in chronological sequence. Oke, jadi pada structure yang kedua ini yaitu peristiwa, event, itu menceritakan peristiwa secara detail yang terjadi dalam kisah tersebut atau peristiwa tersebut. Jadi diceritakan secara detail terperinci pada structure kedua, yaitu event or peristiwa. Okay, next, the last of generic structure of recount text is about reorientation. Okay, reorientation, it is personal, stating personal comment of the writer to the story. Baik, selanjutnya yaitu mengenai the types of recount text. Personal recount. So, a personal recount is where the author is recounting an experience that they were involved in directly. Retells an activity the writer has been personally involved in and may be used to build the relationship between the writer and the reader. Example, anecdote, diary journal, personal letter. This usually retell an event that the writer was personally involved in. Okay, next is factual recount. Factual recount. A factual recount can be used to retell a particular incident or event, such as an incident or newspaper report. Reports the particulars of an incident by reconstructing factual information. Example, police reconstructions of an accident, historical recount, biographical and autobiographical recounts. A factual recount is an objective recount of a true event by someone not personally involved in the situation. Its purpose is either to inform, entertain, or both. Okay, next, the third is imaginative recount.
Imaginative recount. An imaginative recount is the retell of an imaginary event through the eyes of a fiction's character, such as the day in the life of Shrek. Applies factual knowledge to an imaginary role in order to interpret and recount events. Example, a day in the life of a German soldier, how I managed the first mission to the moon. An imaginative recount is the retelling of events, usually in the first person. This style of recount allows for embellishment beyond fake and even perfect for creative writing. Okay, the last is historical recount. Historical recount. This is a text that is based on history that happened in the past. The retold historical stories can be in the form of historical places, historical objects, or historical events that accompany them. One example is the history of the youth oath, the history of the establishment of the nation monument, and many other historical stories. So, jadi itu dia tadi penjelasan tentang the types of recount text. Okay, so next is about language features of recount text. Oke, di sini ada 3 language feature of recount text yang akan kita bahas bersama-sama. Oke? So, language features yang pertama yaitu using past tense atau menggunakan verb 2. Dimana yang kita tahu bahwa recount text sendiri merupakan text to retell past event, peristiwa di masa lalu yang sudah kita kerjakan atau experience yang sudah terjadi seperti itu. Makanya dia menggunakan verb 2 atau menggunakan past tense. Oke, untuk language features yang kedua yaitu using chronological connections, yaitu atau yang biasa kita sebut sebagai kata penghubung. Misalnya, kita ingin melakukan suatu kegiatan atau menceritakan suatu peristiwa kepada orang lain. Biasanya kita akan menggunakan kata penghubung. Misalnya, setelah ini, kemudian, selanjutnya. Atau bisa juga menggunakan kata penghubung first, second, and finally. Dan masih banyak sekali kata penghubung lainnya yang bisa kita gunakan. Oke, yang selanjutnya yang ketiga yaitu using adverb of time and place. Oke, jadi di sini language feature-nya juga menggunakan keterangan tempat dan waktu. Misalnya keterangan waktu yaitu last week, last month, bisa juga in the morning, atau yang lain sebagainya yang menunjukkan keterangan waktu. Sedangkan untuk adverb of place-nya, misalnya at school, to London, or lain sebagainya, yang menerangkan tempat kejadian peristiwa tersebut berlangsung. So, sejauh ini kita sudah membahas mengenai apa sih recount text itu, what are the structures of recount text, the types of recount text, and then the language features of recount text. Semua itu kita sudah bahas sebelumnya. So now we are going to see the examples of recount text. So, ini adalah teks yang akan sama-sama kita bahas, kita diskusikan bersama. Saya akan bantu untuk membacanya. Okay? Visiting my village. Last month, I and my family went to Banyumas, which was located in Central Java, Indonesia. We drove a car. I enjoyed the journey all day long, although it took 2 days to get there. We were fun. My brother made some jokes all day. My father told us some stories on the way, and my mother slept in the back seat. Oke, pada paragraf pertama ini bisa kita lihat bahwa paragraf pertama merupakan struktur orientasi. Yap, benar, orientasi.
Kenapa bisa dikatakan sebagai orientasi? Karena bisa kita lihat dalam teks tersebut membahas siapa saja yang terlibat, apa sih yang terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, di mana tempat tersebut terjadi, dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Nah, di paragraf pertama tersebut sudah dijelaskan dengan detail bahwa yang terlibat dalam teks tersebut ada si penulis, yaitu di situ disebutkan sebagai I, dan juga seluruh keluarganya. Bertempat di mana? Di Central Java, yaitu di Indonesia. Dan kemudian itu membutuhkan waktu selama 2 hari untuk menuju ke sana. Jadi sangat jelas pada paragraf pertama tersebut dijelaskan siapa saja yang terlibat, apa yang terjadi, di mana hal itu terjadi, kapan hal itu terjadi, peristiwa tersebut berlangsung. So, selanjutnya kita lihat pada paragraf kedua, paragraf 2 sampai dengan paragraf yang kelima. Oke, paragraf 2 sampai dengan paragraf yang kelima merupakan series of event, yaitu generic structure yang masuk kepada struktur yang kedua, yaitu event, atau yang menceritakan mengenai hal-hal atau kegiatan-kegiatan apa saja yang mereka lakukan saat mereka berkunjung yang diceritakan dalam teks ini. Oke, saya akan baca terlebih dahulu. My first day in my village, I visited my siblings and friends. We were welcomed with happiness. When I saw my parents, they cried because they looked so happy to meet up their families. The next day, I, my brother, my cousin, and my nephew went to a popular place in Purwokerto. It was called Baturaden. That was a favorite spot in Purwokerto. We enjoyed local specialty food as a culinary. I was satisfied and so were they. Next, I took a photo with a traditional musicians. My brother, my cousin, and my nephew enjoyed the view of other visitors. They took a photo with their style as I did. In the evening, we were back home and did other private activities such as made a conversation, told the story, and make a joke. The day after tomorrow, my cousin had a ceremony to say thanks to God for blessing their son. It was called Nazar, when the parents had a promise for something and it was realized. They had to make a traditional ceremony. I watched that traditional ceremony and took their photograph. Oke, paragraf yang kelima. For the last show, we were entertained by Ebek. It was traditional art. The player danced through traditional music and they were handled by the spirit. It was scary, but it was fun and entertaining. Oke, pada paragraf 2 sampai dengan 5 ini merupakan events atau series of event dari teks tersebut. Oke, diceritakan di situ bahwa di hari pertama di kampung halamannya dia mengunjungi saudara dan juga teman-temannya. Mereka sangat bahagia menyambut kedatangannya. Oke, selanjutnya ketika dia melihat orang tuanya, mereka menangis karena mereka sangat happy bisa kembali bertemu dengan semua sanak saudara, semua keluarga. Oke, the next day. Hari selanjutnya, dia dan kakaknya dan juga sepupu dan keponakan pergi ke suatu tempat yang populer, yaitu di Purwokerto, yaitu di Baturaden. So, itu merupakan spot favorit di Purwokerto. Mereka sangat menikmati local specialty food as a culinary di situ. So, selanjutnya mereka mengambil foto dengan traditional musicians, dengan musisi-musisi tradisional yang ada di tempat itu. Oke, selanjutnya di paragraf ketiga diceritakan bahwa my brother, my cousin, and my nephew, kakaknya, sepupunya, dan juga keponakannya sangat menikmati pemandangan di sekitar.
Dan kemudian mereka mengambil foto dengan gaya yang mereka lakukan. Kemudian in the evening, pada malam hari, mereka kembali ke rumah. Pada sore hari atau malam hari gitu ya, mereka kembali ke rumah and did other private activities such as made a conversations, told the story and made a joke. Nah, mereka pulang dan kemudian melakukan aktivitas pribadi, yaitu bercakap dengan sanak saudara, dengan keluarga, menceritakan kisah-kisah yang mereka sudah lalui sepanjang hari itu, dan juga membuat joke atau cerita yang lucu-lucu seperti itu ya. Oke, di paragraf keempat, the day after tomorrow, my cousin had a ceremony to say thank to God for blessing their son. Nah, lusanya, the day after tomorrow berarti lusa, my cousin had a ceremony. Sepupunya membuat suatu acara untuk suatu acara ucapan syukur seperti itu kepada Tuhan untuk anaknya. It was called nazar, yang biasa kita sebut sebagai nazar, dimana ketika orang tua memiliki janji untuk sesuatu, janji akan sesuatu, dan itu harus dilangsungkan atau diselenggarakan. They had to make a traditional ceremony, dan itu merupakan perayaan tradisional, acara adat sepertinya. And then I watched that traditional ceremony and took their photograph. Oke, jadi dia melihat, dikisahkan di situ bahwa dia melihat sepanjang acara tersebut dan juga mengambil foto-foto mereka. Oke, di paragraf kelima, for the last show, untuk acara terakhir, di situ dikatakan bahwa we were entertained by ebek. Ebek itu merupakan art traditional art, dimana di situ ada the player dance, dan bahkan juga ada traditional musik, dan mereka menghandle semua itu by the spirit. It was scary, itu sangat menakutkan, tapi itu juga menyenangkan. Dikatakan di situ bahwa but it was fun and entertaining. Okay, from the paragraph 2 until paragraph 5, dari series of event, di situ kita bisa lihat bahwa penggunaan chronological connections. Di situ bisa kita lihat bahwa di paragraf kedua, kalimat pertama, di situ dijelaskan bahwa my first day. Nah, my first day itu merupakan contoh dari chronological order. Dan kemudian ada lagi di paragraf yang keempat, the day after tomorrow. Day after tomorrow. Di situ menjelaskan at verb time ya. And then for the last show, di paragraf yang kelima, for the last show itu merupakan chronological connections. Di sini kita bisa lihat ada beberapa dia menggunakan chronological connections ataupun adverb of place and then adverb of time. Okay, for the next is the last paragraph. The last paragraph itu merupakan reorientation, karena di situ dijelaskan akhir dari perjalanannya si penulis tersebut. Dikatakan penulis di situ bahwa finally we had to go home and broke a love experience from family. Okay, I hope you understand about recount text. Okay, that's all the lesson for today. Thanks for watching. See you next meeting. Bye.